హాయ్ వ్యూవర్స్, 20,000 లోపు బెస్ట్ టాప్ 5 మొబైల్స్ చూద్దాం ఇప్పుడు. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ పోకో X2, ప్రైస్ 16,000, 6GB ర్యామ్, 64GB ఇంటర్నల్, 512GB వరకు ఎక్స్పెండబుల్ చేసుకోవచ్చు. 6.67 ఇంచెస్ ఫుల్ హెచ్డి డిస్ప్లేతో వస్తుంది. 64+, 8+, 2+2 రేర్ కెమెరా, 20+2 ఫ్రంట్ కెమెరాతో వస్తుంది. 4500 mAh బ్యాటరీ, స్నాప్డ్రాగన్ 730G ప్రాసెసర్ మీద రన్ అవుతుంది. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ రియల్మీ X2, ప్రైస్ 18,000, 4GB ర్యామ్, 64GB ఇంటర్నల్తో వస్తుంది. 6.4 ఇంచెస్ ఫుల్ హెచ్డి డిస్ప్లేతో వస్తుంది. సూపర్ AMOLED స్క్రీన్, 64+, 8+, 2+2 రేర్ కెమెరా, 32MP ఫ్రంట్ కెమెరాతో వస్తుంది. 4000 mAh బ్యాటరీ, స్నాప్డ్రాగన్ 730G ప్రాసెసర్ మీద రన్ అవుతుంది. 13W ఊక్ ఛార్జింగ్, 4.0 ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది. Realme X2, 64 megapixel performance expert. Realme smartphone. Dare to lead. Celebrates Star Wars: The Rise of Skywalker in cinemas December 20th. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ రియల్మీ XT, ప్రైస్ 16,000, 4GB ర్యామ్, 64GB ఇంటర్నల్తో వస్తుంది. 6.4 ఫుల్ హెచ్డి డిస్ప్లే, సూపర్ AMOLED స్క్రీన్తో వస్తుంది. 64+, 8+, 2+2 రేర్ కెమెరా, 16MP ఫ్రంట్ కెమెరాతో వస్తుంది. 4000 mAh బ్యాటరీ. Realme X2, 64 megapixel quad. అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ vivo S1, ప్రైస్ 17,000, 4GB ర్యామ్, 128GB ఇంటర్నల్తో వస్తుంది. 6.38 ఇంచ్ ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లే, 16+, 8+2 రేర్ కెమెరా, 20MP ఫ్రంట్ కెమెరా, 4500 mAh బ్యాటరీతో వస్తుంది. బ్యాటరీ గేమింగ్ పరంగా బెస్ట్ మొబైల్ అని చెప్పచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ vivo Z1X, ప్రైస్ 17,000, 6GB ర్యామ్, 64GB ఇంటర్నల్తో వస్తుంది. ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లేతో వస్తుంది. 48+, 8+2 రేర్ కెమెరా, 32MP ఫ్రంట్ కెమెరాతో వస్తుంది. 4500 mAh బ్యాటరీ, స్నాప్డ్రాగన్ 712 ప్రాసెసర్ మీద రన్ అవుతుంది. ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది దీనికి.
ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ రెడ్మీ నోట్ 9 ప్రో, ప్రైస్ 17,000, 4GB ర్యామ్ 64GB ఇంటర్నల్తో వస్తుంది. 6.67 ఇంచ్ ఫుల్ హెచ్డీ ప్లస్ డిస్ప్లే, 48+8+5+2 MP రేర్ కెమెరా, 16 MP ఫ్రంట్ కెమెరాతో వస్తుంది. 5000 mAh బ్యాటరీ, స్నాప్డ్రాగన్ 722G ప్రాసెసర్ మీద రన్ అవుతుంది. గేమింగ్ పరంగా బెస్ట్ మొబైల్.